Mga finish, ano na to sila. Yung mga sumali ng fun run. Fun run hike. And hiking. Ala, pati mga bata meron din. Aya, nag-gas-gas na. I take cheer. Kita dirita, Diyos mio. The tambok is very hangak. Ay. Mas kusog pa to mo lakaw sa kuang duha ka tiguan. Guys, the tambok is very hangak. My bag is very bugat because of the water. It's been long time. Wala ko ka-hiking. Murag maputol ako ginawa. Oh God. The weather is gloomy. Look at. That's Mount Shan on this side. It looks so near. Taran! Mount Shan. Taran! Banding nilang I don't know if mama niya or lola niya. And one thing na even though ang trail kay simento lang, then flat, but if pasaka siya, it's very hangak. Kanang pagpasaka, hangak kayo, kanisag pagpanaog, sakit akong tuhod, babalaw ko og break. Kay maligid niya ang tambok. Ginoo. Stilan. When you're hiking during Sunday, one thing is good is daghan kag kasabay. So if ever what happened to you, simbak ko palayo, someone were able to rescue you right away. Ha! At that, so many nag-hiking. Hi people. Wala pa ako naabot. Nagpahulay sa ang tambok. Nako, there is another picnic picnic grove inside the Shingmun Reservoir. Look at. Let you see the area. Here and there and there and there. Then there's a toilet up there. So the weather is good. Masyadong init. Walang init. Tapos a little bit cold. The water.
I wish na naay mga inani sa sa Pilipinas na mga eco park bitaw na dili abuse sa mga sa mga tao. Kanang mosunod og rules pa. Pero usually sa mga eco park sa Pilipinas ginasirado. Kinaadyo yung mga taong dili mosunod sa rules. Magsagbot-sagbot. Hilabtan ang dili hilabtan dapat. That's all. Bye for now. There's really, look at, there's another monkey. Ayan. Ayan. If one ka dire, they know, they have instinct already na if you open your bag, you will get something or something to eat inside your bag. So usually kabalo na sila unsay if mutingo gali ang plastic, that means in their instinct food na, diba? Daghan ni sila before, the first time kong nag-hiking diri sa Shingmun, but apparently nagkagamay sila because the government refrain people from giving them food. So kaya usually ang mga mag-hiking diri is dala sometimes og mga pagkaon na ihatag sa ilaha, pero karon the government refrain the people giving them food kay mas mudaghan daw sila og samot, diba? Quite sad kay usually forests and jungles are for the, diba? Quite sad kay for me, forest and jungle are for the animals. Animals, because human and animals are coexisting, but apparently ang animals na jud ang mag-adjust sa mga humans kay demanding kay ang mga humans. I want to go there. Tuta. This area is the dam. What? Daghan kay mga Indonesian diri. Daghan kay monkeys. Magtambay sila diri, magkuha sila og food. Oh, then abtik pud kay ang mga monkeys. Oh, walay water kay wala kayo water. Look at, because this past winter wala kayo nag-ulan. Wala kayo nag-ulan. This is a reservoir water na ginagamit sa Chunwan district there sa Hong Kong. But look at, they are really irresponsible people bringing food here and littering. Biyan lang nila ilang sagbot. Oh, diba? Nahimo na ko aktivista. Wala lang. Diba? Nice man good ang view. Oh. Libre ka mo anhi diri, walay bayad. O din, mo anhi ra ka diri maghugaw-hugaw. Diba? Oh. Nira ka diri maghugaw-hugaw. Diba? Samot na og puno na siya og water, mas nice na siya. That there trail pud na siya, lahi pud, pero lahi na siya na trail. I've been there also, palibot na siya sa dam. Medyo mas layo na siya kaysa sa trail na ako ang gi-hikan karon. Pero straight lang na siya dira, walay kat-katon, walay hangak. Bye for now.
Almost near. Here in Hong Kong, daghan jud kaayo mag-hiking. Kami man mag-hiking. Pero kung sa Pilipinas, mag-ultang mag-hiking. Inikat ka to sa bungtod na NPA. Hi, Ngoy. Look at, there's wild bougainvilleas. Yeah. There's also bougainvilleas here. Ayan. Look at inside the area. If you're only one na nag-hiking, it's not hadlok unless you are hadlokan. Here it's safe. Oh, there's another monkey. There were really many here, but not as many as last time. Na ako dire. Na first time kong I don't know what she's eating. There are monkeys there, but not like before. First time kong I get all jacket. Ito jacket, lo? Jacket, oh. Yeah, what will you do with that? Wah, jacket uwang. Jacket uwang to guys. Saan ka na niya? Plastic, kalau ada yang plastik. Nagdili magdalag plastic kay kabalo abi na nila pagkaon nang nasa sulod sa plastic. They thought. Nakadagit na. Ubad ka ron ha. When you're on this part already, that means the trail is done. This one. Paingon na rin siya sa minibus station. Humanaan trail. Messy look, Charis. Almost going na sa minibus. Then yani mo na ang tambok o hagdan basta't mag-hiking. End of trail. Panaog na siya. Minibus na dayon. There. This is the end of trail. Look at